Good morning, everyone. I wish you all a very happy new year and welcome to the first English session. The classes have begun long back, but the English classes were delayed a bit. So we will begin today. English ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പല പ്രോഗ്രാംസ് കാരണം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചിരുന്നു. I had sent you the text both on WhatsApp and inside the Google Classroom. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നോ അത് ടെക്സ്റ്റ്? ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? Does anybody remember the title of the text? Yes, Words to Deeds എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ. So we will start with the text. So if you had gone through the text, you will see that the text is divided into 4 modules. ഈ ടെക്സ്റ്റ് S1 വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. You have a separate text for the second semester. So this textbook is exclusively for the first semester. So all the 4 modules we have to learn in the first semester itself. And you know we have very little time with us. So I need you to go through the text so that we can very easily read through the textbook. So this is what I have to say in the beginning. There are 4 modules. Each module has all the 4 skills that we need to learn a language. അപ്പോൾ 4 സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ട 4 സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ആർ ദ 4 ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശരിയാണ്, ജിസ്ന കറക്റ്റ് ആണ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഡിങ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ റീഡിങ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സ്കിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ റീഡിങ്. പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് 3 എണ്ണം. Listening, speaking, writing. Very good. Okay. So these are the 4 skills. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് we have something called an acronym. So if you remember this, you can remember all the 4 skills. That is LSRW: listening, speaking, reading, and writing. So you can find in all the 4 modules, every module will have all these 4 skills. So the first module will have LSRW. First module will have listening, speaking, reading, and writing. Like that, all the 4 modules will have some activities which will cater to these 4 skills. So once you go through a module, you will have all the 4 skills developed. And when you complete all the 4 modules, you will have a very thorough understanding and a command over the language, so that you will be able to use the language with a lot of ease. So that is the purpose in learning or doing this textbook. It is not actually a textbook. It is an activity come workbook. There are a lot of activities. Even every module begins with activity. So it is very interesting if you take it up as an activity book. So let us now look at the text. We will start the text now. The first module is is being shared in the screen. You can see it in the screen. So this is the first module. The title is Nurturing Nature. So nature is something which we are all familiar with. What is nature? Nature endana? Yes, Jofi, it is Prakriti. Prakriti aanu nature. Ade nandana. It is Prakriti. But there is another word here. So what is the meaning of this word? Nurture ennu parnja veru vaakkum koodi undu. What is that?
അത് കുറച്ച് അൺഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിന്ന് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളർത്തുക, പരിപാലിക്കുക, പരിപോഷിപ്പിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ കെയറിങ്, പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്. So this module is about caring for nature, protecting nature, taking care of nature, the importance of doing it, etc. So every module will have such a theme on which the module is based. അങ്ങനെ ഒരു തീം എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഉണ്ടാവും. So the first module's theme is nurturing nature, that is protecting nature, which means that everything in that module, there may be some reading passage, there may be some activities, everything will be related to nature and its protection. So we use different terms for nature. We say environment, we say atmosphere, we say climate, we say everything is related. Environment is related to nature. So how to protect the environment? All these things will be dealt with in the first module. So in the module, there will be a lot of activities. There will also be what is known as a core text. So there will be a core text in every module. So the core text will sometimes be a reading passage. It may be an essay. It may be a story. It may be a speech. It may be a poem, etc. So it could be any of these things. It could be a poem. It could be a story. It could be an essay, or it could even be a speech. So in the first module, we have a speech as the core text. So that is how the module is designed. Every core text will have, every module will have a core text, and there will be many activities. And every module begins with a lead in activity. Lead in activity. Lead in activity means an activity which takes us into the theme of the text. നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അതെ പ്രധാന വാചകം. സോ വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് us into the main idea of the text. So that is called a lead in. So let us look at what is the lead in activity here. So first we have a small stanza of a poem by the very famous poet William Wordsworth. Have you heard of William Wordsworth? William Wordsworth ne kurichu kettittundo? I'm waiting for your responses. William Wordsworth ne kettittundo? Yes. Yes, he is. What is he famous for? എന്തിനാണ് അയാൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്? What kind of a poet is he? Yes, there are many people who are responding. Yes, he's a very famous poet. But what kind of poems does he write? Exactly, Anmeli, right? പറയൂ നന്ദന. നേച്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സാക്ട്ലി, പ്രകൃതിയുമായി പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കവിതകളാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹി ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്. He is from Britain. He lived many centuries ago. He is also considered a romantic poet along with Keats, Shelley, etc. He writes about the tremendous influence of nature upon human beings. So if you look at this stanza which is taken from his poem, it says that one impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. What does he say? You can learn more from nature than from sages. ഒരുപാട് പണ്ഡിതരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. You can understand from the impulses from nature that will may teach you more of man. You can learn of human beings, you can learn of evil, good, etc., of morality, everything. Whatever is there in the world to learn, all this can be learned from nature than all the sages. Sages എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പണ്ഡിതര്, ഋഷികള്, അറിവുള്ളവര്, അവരെയാണ് സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ whatever you learn from sages is very little compared to what you can learn from nature. This is the opinion of Wordsworth. So that is the kind of importance that nature has in our lives. Okay, there is a get set go activity. Can you name two things in nature? Trees, Trees. Then water sources, water sources, Rocks, rocks, mountain, mountains, peaks, pardon? I didn't hear you. കേട്ടില്ല ജോഫി. peak, Peaks. parvatam, Yes, yes. Mountain peaks. Then oceans, lakes, rivers, birds, animals, insects. Everything is part of nature. So there are so many things. Soil, the earth, the minerals, everything that we see around us is part of nature. Are you a part of nature? Flowers, yes, flowers, they are also. Yes. Yes, we are also. Yes, sir. Yes, we are very much part of nature. Like the birds and animals are part of nature, we are also part of nature. Why are we part of nature? Why is it important to know that we are part of nature? Because if we do something bad to nature, we are also doing something bad to ourselves. So that's the point in asking this question, whether we are part of nature. So if you destroy nature, it is actually we are causing some destruction to ourselves. That is why this question is important. That is, when we do something bad to nature, it is actually a self-destruction that we are indulging in. So we should avoid doing some destruction to nature. We should not destroy nature, because if we destroy nature, we are actually destroying our own lives. So that will be the theme, that will be the message that we learn from the various activities in this module. So before we move on to the core text, there is a crossword puzzle that we can do. So if you fill up this crossword, you will see that there is a gray area here. There is a gray area here in the middle, and you will see a message popping up there. When you fill all these things, you can see a message that comes up in the gray area that you see in the middle. So let us look at the clues which are given for each of these numbers. The first one is, I am the biggest and the brightest star close to your planet. sun, Sun. Yes, it is the sun. Very good. It is the sun. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. Because it is the closest star to the earth. Okay, so in the first box we can write sun. There is just 3 letters. The next one is a 4-letter word. Second one, I am the tears of nature. rain, Rain. Very good. There are so many people who have responded. It is rain. We are the food factory of a plant. Leaves, Leaves. It is a 5-letter word, so it is leaves. How do the leaves prepare food? അവിടെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? no photosynthesis. Eh? Photosynthesis process. Yes, the process is called photosynthesis. മലയാളത്തിൽ അതിന് എന്താ പറയാ? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം.
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയാണ് മരങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ്, കായ്കനികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. So the main element which works for photosynthesis is the leaves. It is the leaves which absorb the sunlight using the chlorophylls that are there, and that absorbs the sunlight and converts them into glucose, etc. So that is how food preparation happens in a plant. Okay, leaves is the answer. You don't like my sting, but you love what I collect from flowers. B. B, very good selection. That is correct. BW, B. I am beautiful and colorful, and you see me amidst the flowers. Amidst means in the middle of. Idayil. Edakki. I am beautiful and colorful, and you see me. Butterflies. Exactly, Sneha, it is butterflies. So that is the fifth one, butterfly. Butterfly. If you have a paper, you can write along so that you can see what message comes there. You can write it in your notebook also. If you have a notebook, you can write these things in the notebook. So you can see what is the message that comes in the gray box at the end. I am the ship of the desert. Camel. Camel. That's right. So many answers are there. Just camel. I have a long neck and I am the tallest living terrestrial animal. Giraffe. Giraffe. Giraffe is correct. That's right. I have a bark, but I do not bite. I have a bark, but I do not bite. Bark ഉണ്ട് പക്ഷെ കടിക്കില്ല. Bark has got two meanings. ഒരു meaning ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The barking of dogs എന്ന് പറയുമ്പോൾ just the sound made by dog. ഇവിടെ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. What is bark meaning? What is the meaning of bark here? Anyone? Does anyone know the meaning of bark? Yes, exactly. Tree is the answer. Tree is the answer. So bark means, and answer tree ആണ്. പക്ഷെ bark എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുള്ളാണോ? അതിന്റെ തൊലിയാണ്, തോലാണ്. Paper was first made from bark of trees. അതെ, ട്രീ ആണ് ആൻസർ. So bark is the skin of a tree. The skin of a tree is called a bark. So bark has got two meanings. One is the skin of a tree and the other is the sound made by dogs. So here the meaning, so there can be words having two meanings. So here the meaning of bark is the skin of a tree. So that is the second last one. And the last one is we breathe through gills. Fish. Yes, Lakshmi. Yes, Afinath. Fish തന്നെയാണ്. Fish ആണ് answer. So if you write all these things, can you tell me what is the message that comes in the gray box? We have written all the 9 ones. Now, if you look at the gray box, you will see an answer. What is it? You will see a message in the gray box. അതെന്തെന്ന് വായിക്ക? Yes, Save Earth. Yes, Save Earth. It is correct. It is. So, save Earth. Save Earth. Agrima, correct. Save Earth. Save Earth. That is, we have to save Earth. We have to protect Earth. It's the same message as nurturing nature. Nallade message. We have to protect Earth. We have to take care of the Earth. We have to protect our environment. That is the message that is emerging from this crossword.
Okay, so we move on to the core text. It is a speech. It is from the title of this core text that the title of this textbook also has been taken. The title is From Words to Deeds. Words means to വാക്കുകളാണ്. Deeds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is deed? പ്രവർത്തികൾ. പ്രവൃത്തികൾ. സോ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജ്. So that is how this speech is. That is the title of the speech. The same title of the speech has been used as the title of the textbook also. So this is a speech given by a very young child who is younger than most of you. When she was just 12 years old, she gave a speech in an international audience. Her name is Severn Suzuki. She is a Canadian. So let us read about her. Severn Suzuki. Severn Kallis Suzuki is a Canadian. Canadian is somebody who is from Canadian is somebody who is from Canada. Canada. So somebody who is from Canada is called a Canadian. She is an environmental activist. What is an environmental activist? പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സ്പീക്കർ, ടെലിവിഷൻ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഥർ. She made this inspiring speech in the Earth Summit. What do you mean by summit? സമ്മിറ്റിന് ഇതുപോലെ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഉച്ചകോടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ്. പിന്നെ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ശിഖരത്തിനെയും സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തിനെയും കൊടുമുടി, എവറസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചകോടി, അതായത് ഒരു കോൺഫറൻസ്. സമ്മിറ്റ് ഇസ് എ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ഫ്രം എ കൺട്രി or high officials of various nations. That's why we have SAARC summit or G19 summit, where the prime ministers or presidents or diplomats or ambassadors or the external affairs ministers, high officials, meeting of high officials of various countries is called a summit. So here she is attending an Earth summit, that is a conference of leaders meeting for the protection of the earth. And here she is talking to these high officials. A little girl is talking to high officials. So that is the theme of this speech. She is talking, she is giving inspiration to adults. A child can give inspiration to an adult. So that is what we learn from here. And she made this inspiring speech in the Earth Summit, which was held at Rio de Janeiro. Where is Rio de Janeiro? Can anybody tell me where is it? Yes. Jofi, you said something. And Maria has said an answer. Jofi, you have an answer with you? It is Brazil. Brazil, Rio de Janeiro. It is in 1992 that she gave this speech when she was just 12 years old. When she was just 12 years old, she gave this speech before an elite audience, a very important audience of high officials. She had the confidence to speak before very high officials. So that is what we let us look at what is the speech. So that we have, everybody gets an experience in the first skill of listening and reading. First two skills of listening, speaking, and reading. We will everybody will read. We will get a chance. Everybody will get a chance to read the text. So we will read the text in small parts. So the first paragraph from hello തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് വായിക്കാം. So I will call people one by one. For my convenience, we will take up the people in the list, the participant list. First we have Shweta NS. Shweta NS. You can read the first paragraph. I think it is visible. Is it visible?
Shweta Lakshmi. Is gone. Okay, Sri Lakshmi, KS. ഞാനാണോ സാറേ? There are two Sri Lakshmis here. Huh? Okay, you read it first. After that, I'll call the other one. Okay, sir. Hello. Hello. Hello, I am Severn Suzuki speaking for CEO, the Environment Children's Organization. We are a group of 12 and 13-year-olds from Canada trying to make difference. Vanessa, Suti, Morgan, Keisler, Michael, Quick, and me. We raised all the money ourselves to come 6,000 miles to tell you, adults, you must change your ways. Coming here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points in the stocks market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. Yes, thank you, Sri Lakshmi. So she is introducing herself. The speaker is introducing herself. Severn Suzuki is introducing herself. That she says that I am a member of the Environmental Children's Organization. And what are they? They are not adults. They are just children, 12-year-old, 13-year-old children from Canada. They have come all the way from Canada. They have not come for a picnic. They have come to give a message. So you can see the seriousness of children for protecting nature. So she says, we have not come with our own money because children don't have any money. They have borrowed money from others. We have raised the money means നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആളുകളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ട്. We raised the money to come so long. 6,000 miles is a huge distance. So they have traveled all the way from Canada to Brazil to Rio de Janeiro to come here. And why have they come there? To tell the adults that they must change your ways. Change your ways എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വഴി മാറിപ്പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്നു, ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്ന തന്നെ വരെ ഇവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോകുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലാണോ? What does she mean? You must change your ways എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ചിന്താഗതികൾ മാറ്റാന്നുള്ളത്. ചിന്താഗതി മാറ്റണം തന്നെയാണ്. That is, you have to change your mindset, you have to change your attitude, you have to change your behavior. So that is the meaning. That is what she is saying. In fact, she is coming to say in the next paragraph, she will say that why it is important to change your mindset, why you have to change your activity, why should you change your behavior. So to change your behavior, we have come all the way from Canada. We have come all the way from Canada to tell you that you have to change your ways. So, and what is my purpose? That is what she is describing in the next paragraph. I have no hidden agenda. What is hidden agenda? Hidden agenda എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ footnote-ലുണ്ട്. If you see difficult words, new words or unfamiliar words are underlined. All these underlined words will have explanations as a footnote at the end of the text, at the end of the page. They are all highlighted words. These highlighted words have their description or meaning at the bottom of the text, bottom of the page. What is meant by hidden agenda? Secret plans. Secret plan or ulterior motives. Ulterior motive. അതെ ജോഫി, ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അതായത് മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ചില ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം.
ഒരാൾ എന്നെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണ്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് he or she has an ulterior motive in helping me or a hidden agenda in helping me. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം, the real purpose is not to help me. ശരിക്കുമുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലല്ല, അയാളുടെ എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So that is called an hidden agenda. That is called ulterior motive. So she says, I have no hidden agenda. I am a child. When I come here to attend this summit, I have no hidden agenda. So what is my agenda? My agenda is to fight for my future. So when you talk about future, especially as students, when we talk about future, what is the future that we are talking about? Students ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Job. A job. After you get a Career. job. Career. After you get a job and you build a career, you need to construct a house. Better life partner. Get a life partner, get married, you have children, you have raise a family. So that is what we mean by future. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിലൂടെ നന്നായി പഠിച്ച് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ് മോർ വൈറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ വൈറ്റൽ മീൻസ് സംതിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ജോലി കിട്ടാൻ? സോ your life itself is in threat. So that is the future that she is talking about. If you don't have a life, how can you complete your diploma? How can you complete your exams? How can you get a job if you yourself are not there? So that is the kind of threat we are facing. That is the kind of threat the humanity is facing. That is the kind of threat that the planet is facing. Okay, so that is the kind of future that she is. So there is a kind of difference in the meaning that she understands by future and what we common people understand by future. Here the future is something very important, something very vital to our existence itself. So here it is. So that is why she explains it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് she explains here the future is not like losing an election. ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനത്തെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ല. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു എക്സാമിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, അതൊന്നും അല്ല ഫ്യൂച്ചർ. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് future. I am talking about life itself. I am talking about what happens to all the generations even in the future. I am talking about the poor people, suffering humanity. I am talking about the plants, animals which are all in danger. So I am talking about a dying planet. അങ്ങനെ ഒരു പോയം ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ. ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭൂമി മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പോയം ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതാണോ? അതെ, ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കവി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി, എങ്ങനെയാണത്? ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതികൾക്ക് ആത്മശാന്തി. നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്ക് ആത്മശാന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് രസകരമായിട്ടുള്ള കവി പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭൂമി മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് ആലോചിക്കാറില്ല. സോ വാട്ട് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് us that if the earth is dead, we will be dead much before that. ഇപ്പോ if you think of yourself as an organism, അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഹൃദയം മരിച്ച ശേഷമാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത്. എന്നതുപോലെ we are inside the earth, we are part of the earth, we cannot expect to live after the earth dies. So therefore this is something very vital, there is something very important. That's why she says this is about the future, not just of me but of all the entire humanity, of the planets, the animals,
the earth itself. So that is what she is trying to emphasize in the very beginning of her speech. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവ്. Okay, we'll move on to the next paragraph. Okay, now the other Sri Lakshmi can read. Sri Lakshmi cares. Hello. Yes, you can read. We cannot afford to be not heard. I'm afraid to go out in the sun now because of sir. It's not clear, sir. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്. Because of the whole കുറച്ചുകൂടെ എഴുതാക്കണം. Because of the holes in ozone, I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Okay. I used to do. Yes. So we cannot afford to be not heard. We cannot afford to be not heard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's kind of use of double negative. നമ്മൾ ഡബിൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാം. സ്ക്രീനിൽ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലേ. ഹലോ എവ്രി വൺ, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഹിയർ? അപ്പൊ അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് അഫോർഡ് ടു ബി നോട്ട് ഹേർഡ്. വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ബി നോട്ട് ഹേർഡ്. രണ്ട് നെഗറ്റീവാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ബി നോട്ട് ഹേർഡ്. ഞങ്ങളെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്നാണ്. വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ബി നോട്ട് ഹേർഡ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കേൾക്കലല്ല, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരും. So we cannot be afford to be not heard, because what are the problems that I am talking about? I know ഇവിടെ Severn Suzuki, what is she talking about? I am afraid to go out in the sun. Go out in the sun പറഞ്ഞാൽ വെയിലത്ത് പോവുക. What is the problem if you go out in the sun? Holes in ozone. Yes, holes in ozone. What is ozone? What do you mean by ozone? ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീൽഡ്. It is a protection. It is called the umbrella of the earth. നമ്മൾ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കുട പിടിക്കുന്ന പോലെ ഭൂമിയുടെ ഒരു കുടയാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കുടയല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്യാസ് ലെയർ, എ gaseous layer which protects the atmosphere of the earth from the harmful certain radiations that come from the sun. Which are those harmful radiations that come from the sun? Ultraviolet rays. Ultraviolet rays or UV rays. Ultraviolet rays which come from the sun are very harmful to the human body, and they can even cause diseases like cancer. So to protect the earth and human beings and plants and animals, nature has created an ozone layer. Ozone is a gas, like oxygen is referred to as O2. Oxygen is referred to as O2, ozone is referred to as O3. That is, it is actually a combination of 3 oxygen atoms. So this is the ozone. It is a gas. It actually protects the environment. It is actually protecting the human beings also from the harmful UV radiations. So what happens to the ozone layer? How is the ozone layer getting destroyed? Ozone layer destroyed ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, AC, അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ആവുന്ന കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടാണ് O3 O2 ആയിട്ട് മാറും.
കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷനാണ്, ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി പൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ്, ഇറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം അതായത് ഈ വാതക പല വാതകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീലക്ഷ്മി ഹാസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദി കെമിക്കൽസ് ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം ഫ്രിഡ്ജ്, എ സി ആൻഡ് ഈവൻ പെർഫ്യൂംസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്പ്രേ ഇല്ലേ, അതിനകത്തുള്ള അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് CFC. ക്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഒരു ഗ്യാസ് ആണത്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗോസ് അപ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദി ഓസോൺ ലെയർ. യു സീ ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഇസ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും AC ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി റിലീഫ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസിങ് ദ ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ AC-യും റെഫ്രിജറേറ്ററും. So that is the dangers that is facing us because of the destruction of the ozone layer. So if the ozone layer is destroyed, it is dangerous to go out in the sun. വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ you may have very serious diseases also. So that is why she says we have to protect the earth, we have to reduce our pollution of the earth, we should reduce the emissions. Even the emissions from vehicles, automobiles, the emissions, what is the gas that is emitted by automobiles? Automobiles emit ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന്റെ പേരെന്താണ്? പുക, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ CO2 എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു സാധാരണ വാതകമാണ്, നമ്മൾ എയർലെസ് നോർമലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാതകം. പക്ഷേ അതുപോലെ അല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് is actually a very dangerous chemical gas. It is poisonous actually. So therefore this carbon monoxide is also got a very important role in increasing the pollution. So that's why she says I'm afraid to breathe the air, because there will be carbon monoxide in the air. There will be some harmful chemicals which are released by factories. So we don't know what chemicals are there. But can we stop breathing? We cannot stop breathing. If you stop breathing, you will fall dead. So breathe ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. But we are aware of all the kind of the poisonous things that are there in the atmosphere. Okay, the next paragraph. We will read. Okay, I will read from the list. Agrima. Hello? Yes. I used to go fishing in Vancouver with my dad until just a few years ago, when we found the fish full of cancers. And now we hear about animals and plants going to extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamed of seeing the great herd of wild animals, jungles and rainforest, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry about these little things when you were my age? Yes, she is asking the adults. I am so much worried about these missing these things which are there in the earth. When you were children, did you have to worry about these things? So she is asking the adults. So there are some problems that she has personally experienced when she went for fishing in Vancouver. Vancouver is a city in Canada. Canada is a city, Vancouver. So she had gone with her father for fishing, and she found that the fishes were dying because of very serious diseases. How do these fishes die? എന്തായിരിക്കും കാരണം? ക്യാൻസർ ആണ്. ബട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? Water pollution. Exactly, it is through pollution. It is because the fishes live in water. It is because of water pollution. How is water getting polluted? വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ? ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ മിക്കവാറും
വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പുഴയിലേക്കാണ് മിക്കവാറും തള്ളുന്നത്. പുഴയിലേക്കോ കടലിലേക്കോ ഒഴുകും. പിന്നെ ഈ ഷിപ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഓയിലൊക്കെ സ്പില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഓഷ്യൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്, കണ്ടമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. സോ all these things destroy the water life, the life in water. Well, the fishes are forced to swallow all these things. They don't know that it is plastic. They think it is food, and they swallow it. And you will read in the newspapers that many whales, timingalangal, they get killed because of eating plastic. And when their body is, their stomach is dissected, when they cut open their stomach, you find several kilograms of plastic inside their stomach. These are the crimes that are perpetrated by human beings. These are the crimes that we are committing upon the innocent animals that populate, that have a right. Like we have a right to live on this planet, they have an equal right to live on this planet. And what happens when we do this? These animals, which are very rare in number, whales, tigers, lions, they will become extinct. What is extinct? We already have many animals which are extinct. നാമവിശേഷമാവുക. നാമാവശേഷമാകുക, വംശനാശം സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ജീവികളുടെ പേര് പറയാമോ? ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത നാമവിശേഷമായതാണോ അതോ ഡോഡോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ജീവി, Dinosaur. ഡിനോസർ. ഡിനോസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനോസർ. സോ these animals, these birds, they are not now there. They are because they have become extinct. Maybe it will so happen in the future that our children or our grandchildren may not see tigers, may not see whales, may not see lions, because those species will become extinct because of human activity. എല്ലാത്തിനും കാരണം മനുഷ്യരാണ്. നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെല്ലാം കാരണം മനുഷ്യരാണ്. So because of our activity, all these animals are likely to get destroyed. And they may become extinct. So that's what is she is describing. They are vanishing, disappearing. Vanishing means disappearing. So she says, will our children get to see butterflies? So നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട അത്രയും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. You may have also experienced that when you were a little child, when you were a baby, the kind of butterflies and birds that you had seen are not now seen around you, because when the nature is getting destroyed. So these butterflies, the birds, animals, everything is getting disappearing. So she is asking these adults. The child is asking. The child. Who is the speaker? What is the name of the speaker? Severn Suzuki. Severn Suzuki. Yes, Severn Suzuki is asking these adults who are all very big, വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Heads of countries, big ministers, diplomats. She is asking them, did you have to worry about these things when you were my age? So she is actually scolding them. So did you have to worry about these things when you were children? So I am worried. I am worried about the future of myself. I am worried about the future of my children, because when I get married and when I have children, will my children see these things in future? അവർക്ക് കാണാൻ പോലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമാണ്. So she is asking them. These are not some things which we imagine. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So that is what she says. All these things are not just imagination. She is not talking out of imagination. These are things നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചുറ്റും പ്രകൃതിയിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? കൂടുതൽ നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? Is it getting better or is it getting bad? Getting bad. It is getting bad. It is getting worse. Exactly. Yes, and so it is getting worse. Why? Because we are interfering so much with the environment. We are building more factories. I am not saying that we should not build factories. We should build factories. We should have new houses. But at the same time, we should have more trees also. We should have more plants, more animals, etc. There is nothing. If it is absolutely necessary, there is nothing wrong in cutting down a tree. But if you cut down a tree, you should plant 10 trees as compensation.
If it is absolutely necessary, you cannot avoid cutting a tree. Cutting a tree is not a wrong thing, but at the same time, if it is unavoidable that you have to cut down a tree, you have to plant more trees. In place of one tree, plant 10 trees. Like that, we are not against any kind of development, but the development should not be at the cost of the welfare of the earth. So that kind of development is called sustainable development. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടേംസ് ആണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. Have you heard of this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. എന്താണത്? വികസനം. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വികസനം. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വികസനം, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം എന്ത് വേണം? വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ. അതാണ്, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. അതായത് വി ആർ നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും തിരിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കണം, അത് പറയണം, അല്ല എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് പണി, സകല കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണി നിർത്തിവെച്ച് കാട് മാത്രം എന്നുള്ള, അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി. So that is the concept of sustainable development. Sustainable development ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി present. Development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ അതേസമയം അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനുള്ള നീഡ്സിനുള്ളത് ഇല്ലാതായി പോകരുത്. ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ വെള്ളം, ജലം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരരുത്. So that kind of development which protects also myself as well as of future generations. So that is the kind of development that we should aim at. So all these things, these are happening before our eyes. So that is what she is saying. We will stop with this one more paragraph. Anushri, just read that. 2 points are also there. Sir, Yes. All this is happening. all this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I am only a child and I don't have all the solutions, but I want to realize neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring salmon back up a dead stream. Yes. So these things are happening before our eyes. All these problems that Severn Suzuki is mentioning, these problems are happening before our eyes, and yet we pretend that we have all the time. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഏത് പ്രകൃതിയിലുള്ള നമ്മളെ പരിസ്ഥിതി മാറി, ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഡിസീസ്, all these things are part of our result of our damage caused by upon the environment. Surely even the COVID-19 is a direct result of human interference upon the environment. So we think that we have a lot of time, we have all the solutions, but actually we don't have solutions. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഞാൻ മഴയിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട കേടായ വേറൊരു കുട മേടിക്കാം. ഭൂമിയുടെ കുട കേടായ നമുക്ക് വേറൊരു കുട വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? No, sir. No, sir. ആ കുട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള യന്ത്രം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഏത് കുട? ഓസോൺ കുട, ഓസോൺ ലെയർ. So see, these problems we are creating without thinking whether we can solve those problems. We don't have solutions for that.
She says she doesn't want to offend the elders. അവരൊക്കെ വളരെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ്. മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് ചെറിയ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷീ ഈസ് എംഫസൈസിങ്, ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ എം എ ചൈൽഡ്, ഞാൻ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഐ ഓൾസോ ഡോണ്ട് ഹാവ് സൊല്യൂഷൻസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അറിയൂടാ സൊല്യൂഷൻസ്. നിങ്ങൾ വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ എം ഓൺലി എ ചൈൽഡ്, ഐ അഗ്രി ദാറ്റ് ഐ എം ഓൺലി എ ചൈൽഡ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സൊല്യൂഷൻസ്, ബട്ട് യു ആർ ഓൾ അഡൾട്ട്സ്. നിങ്ങളത് വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ, മുതിർന്നവരല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല. So she gives some examples, two of which we have discussed today. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഈ ഓസോൺ ലെയറിൽ ഓട്ട വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടയിൽ നമ്മൾ മറ്റേ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കണ പോലെ ഒട്ടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ല. ഈ കൊടയിൽ പോലും സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോൾ. പിന്നെയാണ് ഓസോൺ ലെയർ. പിന്നെ സാൽമൺ. വാട്ട് ഇസ് സാൽമൺ? ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ്. ഫിഷിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. എന്താണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയാം? മത്തിയാണോ, ചാളയാണോ? സാൽമൺ. സാൽമൺ എന്ത് മത്സ്യമാണ്? മത്തിയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഡ് ഫിഷ്. റെഡ് ഫിഷ് ഏതാണ്? മത്തിയാണോ ചാളയാണോ? കോരമീൻ. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഈ മീനൊക്കെ മരിച്ചുപോയ മീൻ തിരിച്ച് ജീവൻ വിഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചത്തുപോയ മീനിന്? ഇല്ല. You cannot. So that's what he's saying. You cannot bring a salmon back up a dead stream. You cannot give back life to the dead. So these are problems which we do not have solutions, and yet we are thinking and we are pretending as if we have we know everything. We can. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നേരിടാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഈവൻ വെൻ എ സ്മോൾ വൈറസ് അറ്റാക്സ്, we don't have solutions. Even today, after it's almost going to be 1 year after the virus attack, and still we are gazing, looking baffled. We don't understand. We are confused on how to deal with this situation. So this is, so humanity thinks that we have progressed a lot, but we still have we don't have the solutions for the problems that we are facing. So these are the things that she is bringing before the adults. We will discuss more of it in the next class. So today we find that in the beginning, she introduced herself as an environmental activist. She told that I have come here to tell you about something very important. So that is what Severn Suzuki said. I'm come here to tell you something very important. We are facing a very serious situation. So she gives some examples, and she also tells the adults that you don't have the solutions to these problems. Any questions? Is it clear? Clear aya? Everything clear aano? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we continue with this same topic. We continue with the speech in the next class. So thank you for joining. Have a nice day and goodbye. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.